Well, that's the way we'll begin. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, to the Lord of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of God and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent, the destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offering to you for refuge. When the supreme among humans who were born on this earth, he paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms,
the one path, the sublime be reality, that Dharma which pacifies that prostrate. Those who are liberated, and you also show the path of liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts. To you, the sublime community, intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. Star and mirage, the flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things and such. Through these mirrors may sentient being attain the rank of all seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death.
Ibu, Dede Shino, Dede Shinde, Jita Kyugi, Tempa Shin, Shiraki Parado, Shimba, Samola, Chipara Jade, Dede Shepa, Namjan, Jesu, Yiramo. Somden Dege Jeka, Zene Zedan, Tempa Shada, Tempudan, Janju Samba, Samba, Chimba, Pama, Shinese, Wanshudan, Tamzidan, Dembe, Kora, de Dada, Adam, Lidan, Lama, Yidan, Zerchipe, Lidan, Yiran, Somden Dege, Sumba, Nomba, Tudu. Page 11. Thus I heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with the great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, all profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature. Then to the inspiration of the Buddha, the Venerable Shantideva spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, as those of good family learn, I wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond. Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shantideva, saying, O Shantideva, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, to look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling and recognition, karmic formations and consciousness are all empty. Therefore, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shantideva, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, there are no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, and there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shantideva, because there is no attainment, all Bodhisattvas hold of the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, clearly and fully awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no such deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. For Shantideva, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose in the concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family, it is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said. And then the Tathagata will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shantideva, the noble Avalokiteshvara, that all gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One, and the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. Oh yeah, and now in warmth, in this heat, when we have the opportunity that we need to study the way of the Bodhisattva, it truly is a fortunate moment. And just as the weather is so warm as it is, we would make warm the way, we would make warm the mind of awakening bodhicitta.
And it is Thursday too, and the lecture and lesson is in the way of the Bodhisattva laid out by the illustrious Shantideva, based upon Shantideva's own life's experience through practice and the conduct which followed from it, all laid down then by Shantideva and are the basis for this very training, a stage of which we are embarked upon. 세상 기대로다 장주선배 줘봤을 때 줘봐 라비아 줘봐 가는 또 이 줘봐래 아니 이 줘봐 되게 군일로 한 외기 아니 마기 줘봐도 류기 줘봐서 류가 예수 줘봐서 뭐지 아니다 한다 수수고 대화 둘이 줄여 침바이나 나 장주선배 줘봐 차와래 류가 예수 줘봐디 라는 류의 중요하기 The actions of the Bodhisattva are principally mental actions that then influence physical and verbal expression, so that then physical, verbal, and mental expressions are all, as has been indicated before and above, only invariably then cause for satisfaction and well-being. When the action of body, speech, and mind become that cause for well-being, they are the awakening mind of Bodhisattva. But when physical, verbal, and mental actions do not result in well-being and satisfaction, then they are not the awakening mind of Bodhisattva, and this is the explanation which we follow. Lunga yisum joba samata ala panato sa lunga yisum joba de ani ta pena samarando zul pa or jabi sheba ina ta tango he chisho de imachi man chuzo ni sabshi chuzo ni sabshi ki joba de tango gozu de ani ko page 장주세 joba la gyutuya yoba chikchena ani dine nima sumchena ani shimaya ta joba Then, as has been said, the way is physical, verbal, and mental actions. Now then, for us, for these actions, physical, verbal, and mental, to be considered from the standpoint of time, they occur in the day of its 24 hours, and those 24 hours would be of the actions, physical, verbal, and mental, of the very awakening mind of Bodhicitta, transformed into the awakening mind of Bodhicitta itself, so that then in the second day and the third day and so on, these are the actions of the Bodhisattva. 류 온보 상와 쌤 셰바랑신 매네 받는데 많이 봐 셰바랑신 돈 내봐 아니 라는 되게 제가 고급 상무들이 여봐 되게 대양 유다 게임 매버 되는 중앙을 위해서는 말했어 이제 간가 유다 게임을 되는 중앙 샤다 차대요레스 The moment now in which we have independence and freedom and are complete in our faculties, with our inborn innate intelligence, rather than finding ourselves incomplete in faculties, is not a situation which emerges from nothing in the way of causes and conditions. Instead, it is emergent from the causes and conditions for just this. 이나 다 제마 나기다 달랭기 밀루디치 되게 제일 단단내 당디 내가 상고 야고 임바디 다 주다 있잖아 되는 중앙 중앙 임바디 하는 뭐 쳐봐 다 뒤나 아니 다그 뭐봐 야고 고고 여바 대양 아니 어떤 불체 차대요 그래서 그거요 근데 그거에 대해서 아니 야고 고고 여나 다 야고 칸데스 정도 유메디 아니 다 아주 그래서 좋아지 다 야구 보고 이어봐다 야구 용해야겠다
이게 차단 유대 깨나 때는 중국의 유바이나 아니 유대 때인데 간에 용거를 가도 용거를 해서 어떤 저한테 그래서 So then, when a situation emerges from its causes and conditions, then if it is so that that is the case, and in view of the future to come, and it would be based upon this very precious human rebirth, later, how would it come to pass that prospects are improved again? And when prospects are improved again by way of their causes and conditions, we would recognize it to be so. And if the future would be for us fortunate, we would bring that to pass, bring it about, ourselves achieving it through this opportunity. But how would we do so? That is the question which follows. When it needs to be done, and it is done through its causes and conditions, then how is it done? And where from do these causes and conditions emerge? 근데 이제 좀마다 유 제부 대화 보고 얘는 유 대화 좀 보고 여가지다 보니 주제가 그만 내봐 어디 이제 좀만 유 대화 좀이 제부 대화 좀 보고 여봐 거 내봐 직세 오늘 유 대화 주변에 대한 가지 좀 그랬으니까 주변에 주제이 간다 아도 오늘 전에 배 시바 수수고 류단네 류기 내다 셈기 내다 아니 지속 내다 관계 찬다 만하도 위에 굉장히 차람 예봐 루투바 주변에 두두 상 어떻게 차상 종교를 다 다다래 제가 다다로 그래서 When a result is a consequence of its cause, as it is, and when the result would be well-being, then that well-being as result is caused only by virtue. This is a causal relationship which is definitive, and so there the cause would be virtue, for its consequence the result satisfaction and well-being. When would the moment for this be? It would be just now, as the moment is physically and mentally, to have everything by way of supportive conditions as well as an environment which is supportive. And therefore, now is the most excellent moment, the moment in which this is possible. 있다 이제 다 컨테스트 위베스 다 양이 뭐가 지금 대화 고유여바데 이나다 컨테스트 위베스 다디 들어들어 차버 제가 네 이제 좀마다 대화 당을 대화 배 세트 덴바 배 대화 친구 고유여바 이나 다 규창주 선들라 고유하래 아니 니네 대화랑 지고 대화 토비하래 이 타블라 보고 있다니 아니 직다 과 내종 상관없어 아니 동의 좀 싫어라 들으라 보이나 다 수수라니 과를 타고 대화 토바도 용그래 나 니네 대화 때 추주제가 상담을 이나야 아마게 손도 맞이야 양조권이 우리들하고 보관 토비야 아니 직파게 다들 내가 다들 좀 대화를 하시는 내 투야식 상담에 임해나야 아니까 다들 내 손이 동네에 타러 가야지 탑지도 아니 다 남되게 좀 받듯이 라베 이거 해서 How will it be done then? How will a future of well-being and satisfaction be achieved? That is the natural question. And when our satisfaction and well-being would be authentic and it would be great, it would necessarily follow from its cause, namely the awakening mind of Bodhisattva, necessarily. And when the goal is limited to mere personal deliverance from the pain of samsara, then renunciation and shunyata are requisite. With these, then one's own personal deliverance, escape from samsara, will be achieved.
And when one's goal is less still, only to be delivered from the pain of the hell realms, for liberation from just these hell realms, so that one is born again a human being or a heavenly deva, then for this one requires the aspiration to be delivered from the lower realms and to train accordingly. 나 말하면서 간다. 이 나는 이제 다 전주고 장주선도 저거를 납세야 되다. 대화 탐지 대마 동네 탐지 세워 지통얘기 유를 납이니스 어디시도 담아서 전주 제시 계기어래서 And of the awakening mind of Bodhisattva, its intention is for the dispelling of all pain and the realization of all well-being. It is the cause for this, and one would train in the awakening mind of Bodhisattva to these ends. 제가 다 근데 인데 다 간데 장주고 쌤 너무 많이 깨봐 아니 깨봐도 내봐 아니 배 가르침 봐 근데 이게 좀 맞힌 나보고 요래서 And so then the awakening mind of Bodhisattva, where it hasn't yet arisen, would be developed. And where it has arisen, it would be sustained and preserved. And where it has been sustained, it would finally be consummated. 제가 다 이들 방법 아도 그게 대시디 방법도 삼모다나 직구름 제단다 삼모다나도디 아니 어디 봐도 제 땅한테 단다 땅아랑 그랬다 대부 대화 토발라 대부 대화 토발라 바로 줘야게 대화 토마 중에 되나 내다 니문이요 그래서 Now, by way of introductory remarks to how the intention would be refined, those were these, and we leave them here now and turn to where the result for us would be well-being, where our result found would be satisfaction. What is it that prevents this satisfaction? What is the obstacle? They are karma and klesha. 다 인디선바 내 줄레다 니무니키 아니 다 가르치고 와서나 다 레다 니무니고 되기 아니 맞다 대화 중화라 바로지 동에 깨버치기 와래서 Karma klesha, these two which are causes, karma klesha, what do? They prevent satisfaction, they cause pain. 다 레디 줄레 니무디 깬 유다 니무니들이 줄레가 깬 니무니부들이 아니 가르치고 와래서나 아니 맞아라 ኋ라 깨버도 깨쳐야 될 아니 고통에 못은 내버치고 어디지기 요래서 Karma are the cause, klesha are the conditions. Here we are, causes and conditions, the cause, the karmas, the conditions, the klesha. And what do? They precipitate birth to samsara, and born to samsara, then the pain is continuous. 다 되게 분명히 봤어요. 그다 개인이부터 간에 중화를 수유수여가래서나 그래서 계속나 다이 랑진지 랑진지 되게 왕이 주고요. 그래서 Karma and klesha, which produce this pain, what is it that made it so? Pathological self-love has made it so. 다 랑진지 되게 왕이 아니 레사를 레디 사가 레디라 니모 쓰다 니모 도수 쓰다네 아니 거의 아까 거라도 막는 거라 지겨래서 Normalement, en seven tapkin. 네 랑진지 되게 왕이 아니 레사기로 Mm. 레디라야 레디 멤버체 니모 지기로 Yes. 레디 쓰다니 레디라 porque 쓴 티부 porque leg 바자디 샤샤요디 바자디 동의에 깨버 제약이 깨디 수치로서 니모지
by the fourth force of pathological self-love, self-cherishing, karmas accumulate. The accumulated karmas then are ripened by the klesha, and in this way, then the cycles of samsara are perpetuated. 근데 이게 나랑 진지디 요왕이 다다바도를 내사 심박을 할래야 마음을 장하게 하면 돼래 이거를 안다사 힘벨래 이거를 마음을 싸고 유벨래 어떻게 마음하고 요래서 Of the karmas accumulated by the force of pathological self-love, self-cherishing, there are already accumulated tremendous karmas. There are presently in the process of accumulating karmas, and there are more karmas to be accumulated again in the future. 뭐야 근데 이게 다내 할래 안다사 신조게 내 마음을 요봐 사 심바양 요봐 마음을 싸고 유벨래 이제 마음을 되게 됐다 내 되게 돼 매번 손마통은 가르치기를 했으나 아니 일을 뭐 그랬다도 양권이 동에 있게요. 동에 저바신 상관도 배제 주주고랑 시장 제바이나 되게 레사는 게 손을 깨도 콜 끼기를 내 손을 끼기를 내 손을 깨는 안에 동에기다 홍차레스 세상다 되게 그만 레드 이모티 오지기 어렸을 때 신경이 어려서 So then when already the amount of karmas accumulated already are extraordinary, and they are continuing at present to accumulate and will continue to do so in the future, then this comes to a tremendous store of karma. And unless this store of karma is removed, then by the ripening influence of the klesha, then one is, as the way of the Bodhisattva observes, one is born into hell realms, one is born again to samsara. When one is born into hell realms, one has fallen into the depths of pain, and it is made so by karma klesha. 근데 이게 동해디 미디어가 동해 미디어가 동해 미디어가 예디다 동해디 매가 소거와 동해디 매가 소와 제발라 동해기 유 레다 니모니디 매가 소거와 이 마서는 동해 매가 소두고 말 제사다 동해 유다 동해기 유 레다 니모니디 아니 매가 간데 소거래 세두zam바 다 소녀게 간친진디 아니 당고가 매가 소거래 이 소투나 아니 내 시다되고 다내 사업도 다 사업다 마음을 사업 마사바 아니 디네 딱 거기 동의 계약이 딱 자와도 제 투구 열에서 And pain is undesirable. And so if this is so, then the causes for pain must be eliminated, removed. Namely, karma klesha must be removed. Yet, without removing karma klesha, how would pain ever be dispelled? Therefore, as for removing karma klesha, which are the cause of pain, where this pathological self-love must be curbed so that further karma and klesha do not accumulate, for they are cause for pain. 딱 내가 이모티게 내가 소야라 란진지디 내가 소를 했다. 나 란진지디 내가 간데 소투 그랬어. 간데 소그랬어. 두바듯이 란진지 내가 소투야라 다 답시 약속하던 현진지 란진지들 견도 통 딜 바깥으로야 될 현진지 고기여 같아. When karma klesha to be removed, then the self-cherishing mind, pathological self-love, must be eliminated. How to achieve this? That's the natural question which follows. The very best means for eliminating self-cherishing is to cherish others, to recognize the pitfalls of self-cherishing, self-love,
and to cherish others. This is the reasoned way. 제가 현진진 되게 가르치게 됐어. 현진진 되게 아니 이모 개주고 말해. 이모도 바꿔. 랑진지 바꿔. 랑진지 까면 아니 동해 용에 거기로 말. 동해 용사기 거기 가서 동해 용사기 제가 다 대인들 하나도 현진진세 somebody 다 일라 라비아 치도라 랑진지를 견도 땡 랑진지를 견도 땡내는 랑진지 바꿔야 되도록 현진지를 라비아 어디를 리버리다 맞다는 시기가 요래서 When others are cherished, the mind which cherishes others is developed, then no further klesha are produced. Naturally, by way of cherishing others, the klesha are brought to an end, and one does not meet with new pain and sorrow. There is no access for pain and sorrow, cherishing others. And so one would see the pitfalls, the pathological self-love, self-cherishing, and train in the alternative, developing the mind which cherishes others. 딱 근데 다시 현진지 다 현진지는 아마다 장중생 차야 장신 신 동행에 껴버 되게 요 현진지 껴와 이 현진지 껴야겠다 유조데 신 동행에 좀더 인지당 대화다 대도가 참반 일을 아 니니기 왕게 아니다 신 껴버 치기 껴버 채고도 껴버 대야 말하는 게 가상 디스무 왕게 아니 다 현진지 그거 사상하시게 두고 내가 통했어. The mind which cherishes others, when we express it so, it comes to the awakening mind of Bodhisattva itself. In order to protect others, the impulse which is compassion, to bring happiness to others, the impulse which is love, and then furthermore, to commit oneself to being the one who will protect others, this being the altruistic mind, where these three are present, then one does now cherish others. 근데 현진지 되겠다. 동해 매가 써야겠다. 동해 되나야? 아니다. 거기 먼저 대시 장들 다들 지난 대시제다 망보여로 다 있네. 근데 대시 말하는 거기 나 준주 권한도 대시 장난 제가 이나 아니다. 한국 있어. 지마들라 니모들라 루부에 지마다 아니 라싱이 지마스 니시 파체 다 라싱이 지마테 다바 라싱이 지마 다야지다 루부가 지마 다야 그래 뭐 니시기 그래서 Developing the mind which cherishes others for the elimination of pain, and when we present pain according to its many various presentations, and there are many. Now for us, the relevant explanation is here related to the Mantrayana and to the way of the Bodhisattva, in which we consider defilements, stains, which are adventitious, supervenient stains, and innate stains, innate defilements. And for the purification and eradication of these two forms of defilement, 나도 딱 인도 수족이 셈이 나도 셈이 띵라 셈이 띵자 셈이 나와서라 셈이 띵다 안다라 라싱기 티마치다 로보고 티마치 니요 나티다 라싱기 티마 다베게 연대지 로보고 티마 다베 연대지 연대니 어디 땅으로 치고요 그래서
mental or mental based. Within the mind, or based upon the mind, there are supervenient stains, and there are supervenient stains, supervenient defilements, and there are innate stains, innate defilements, and there are then the quality of the purification of the supervenient defilements and the purification of the innate defilements. 딱 이들 하나도 셈이 ranshing 팀에 다바 체베 다바들라 아니 맞아 추구 아니 맞아 따라는데 추구스요 아 디네 로보기 팀에 다바들라 오덴스 어쩌다 당아주기 대화 뭐네 토베 터도 대화 일이 다 대차되어 해서 So then that quality, which is the natural purity of the mind, following the purification of the innate defilements, that is the Dharmakaya. That is our Dharmakaya. Then the quality that is the purification of the supervenient stains, the purification of the supervenient defilements, that is Nirodha, cessation. These two, when we speak really of well-being, satisfaction, these two are they. 근데 인도에서는 다 맞아 탄다. 일레 트레베 다 근데 라한진지 다 가다 장주기 셈기. 장주 셈 코란기 띵게 라신기 트마. 이 방구 요가 방야 직제. 이 방을 방바 직제. 다 셈 코란기 띵도라. 야 로부에 트마지요. 로부가 트마 다음에 다바직. 제가 다 셈 코란기 띵도 셈 코란기 춘이 답에 다바지다 셈이 된도 로보기 치마를 내려 치마도 봐 말아서 다바지니 다 니니부터 말 맞아 다바 좋나 아니 다 맞을래 니모께야 진진지 로께 차를 깨차도 잡아 다 맞을래 니모께야 나가디가 말해서 From there, then, the end of self-cherishing, of pathological self-love, based upon the awakening mind of bodhicitta, the mind itself, and the defilements to just this mind, defilements that are known as the innate defilements, when they are purified, and through their purification, through completion of the abandonment, and then additionally, when the mind with supervenient defilements, when these defilements are purified, that is the purification of the innate defilements and the supervenient defilements. With that, then, the mind which cherishes others has arisen and has closed the access, the inroad for further pain. 냠내는 수수고 딱 냠내는 수 삼았다는 제바이나 셈 코랑기 닐 시에베 차네 아니 닐루 내가 차는 시에베 차네 셈이 되게 닐루 그게 무슨도 시에베 차네 아니 셈나 답에라 신기 트마티게 다 같이 다딜 일때네 아니 게다 냠도 제베 루보기다 그게 정말 거기요 이게 뒤에 셈 코랑 다 맞지 다 봐니 대대니 이래서 맞다 이거서 하나도 디스를 라싱이 팀에 다 봐다 로브 팀에 다 봐세 디 디시 제비 용도 잡아 안에 가르쳐 봐라 했어요 맞다 하나도
이제 거기 장주 쌤 고랑이 춘이 무슨 또 올라 아 가리고 위어래서 그래서 막 나도 거기 류기 나도라 쌤다 류니요 쌤다 류니기 내단 아니 자랑 시험을 맞으나 장주 쌤 그게 돈이 또야 연구요 말해서 When this then is applied in practice, in order for the nature of mind to be known and for the nature of mind to be realized directly, the innate defilements to the mind are purified, the defilements which accompany the mind, adhesions to the mind as defilements that are supervenient, these two are purified, and thereby the innate purity of mind, purified of innate defilements, and the purification of the supervenient defilement is realized. For that direct realization of the nature of the mind of Bodhisattva, the awakening mind, there must be a familiarization with the whole of the state of mind and body in order for there to be a realization of the nature of mind. 뭐야 세상다 근데 인데 땅만 하고 단단만 하고 그게 참 참모당 류 참모 땅하고 말하고도 유역을 류 잡았다 샘 잡았지 샘 참모당 류 참모 쓴다 이제 내가 좀 받이 요래서 So if it is so, here we have of the mind, subtle states of conscious awareness, of the body, subtle physical states, as well as of the mind, coarse states of conscious awareness, and of the physical body, coarse physical state. 뭐야 땅하고 잡아기 잡에 샘나 잡에 류기 잡아지 요 루고 게임지는 지금 봐 제거야 간다는 감지 말고 돌아줘야 제보자 땅만 좀더 가르고 왔어 참무 쌤들 참무를 누이들이 아니 다 자와체 아니 다 동반이기 된시해봐 동반이기 된시해봐라 때네 아니 거기 보게 누이가 쌤들 지메디 지마치 봐 차단 다 두바지 나 딩안 줄로 고야지 차대요 그래서 뭐지 Active functioning in the coarse states of conscious awareness and through the coarse physical body are merely supervenient defilements, which inevitably are transformed. Concerning us are the subtle states of conscious awareness and subtle physical states for the realization of emptiness that would purify the innate defilements to the mind. 근데 이게 맞아 나랑도 밑에가지 아니 다 보게 쌤을 보다 참고 남샤 그저 두수기 냠내다 갖다 용단 좀 벌어 때버이나 다 세바라고는 참고는 막 때문이야 참고는 했지 그래서 뭐 되게 나랑 상관을 안 하다 주주 넘지기 맞도 용거요 그래서 So we, being an ordinary person, within the framework of
states of conscious awareness course to subtle physical states course to subtle, and within the events within this framework will experience inevitably at some point a dissolution from coarser states into subtler states, and then a reemergence from subtler states into coarser states at some point, at some time. Involuntarily, the elements do disintegrate, precipitating these dissolution stages. But concerning us now, alternatively, is to a correction. Delete alternatively. Concerning us is to train the awakening mind of Bodhisattva to deliberately, voluntarily engage in exercise of dissolution stages. This is our training. In order to voluntarily exercise the dissolution of the mind and the moving wind, one is informed, taking the examples of the ordinary dissolution process during the death state, which is known as the basic dissolution. And this provides the information and direction for the exercises, without which there would be no guidance. The basic dissolution stages are difficult to the basic dissolution stages are difficult for consciousness itself to register, for the reason that during this moment, the faculties have become inactive. The event does not register with consciousness, as though there were a gulf between the event and the consciousness. The exercises concerning us are to eliminate that gap, so that when the dissolution occurs, it may be recognized. So that it is recognized when dissolution stages do occur, this relevant
practice, with its exercises. What are these exercises available to us? They are exercises based upon the moving winds, of course, the subtle, which may be taken as the meditation object and the basis of exercises in the strength. 어이, 때 디시버라 담고 하나도 다 수북 하나 수수고 다 수북 내세 아니 류기 다 내림직 아니 류기 내림디 랑기 다 류기 내나 류다 거기 다 류기 삼로 류 민의 삼로 땅 거야 류기 회댕선 삼로 땅 거야 이게 좀 어떻게 직세 아니 디 나기 다 류기 나나 하나 좋다 싸요 싸되게 돼 아니 랑이 모두 치고야 아니 짜디게 날 랑이 장고야 아니 디네 짜디게 날 야만 또 이게 룽 또 냠내 쳐야 돼 룽들 야 오직 땡 수수비 그 정도로 야 치투와 이나 아니 룽들 냠도라 샘들라 정도 룽들 냠도지 또롱 냠도 용되기와 룽다 샘니부디 똑같이는 자원량도 지대기와 있는 롱의 장세도 샘의 정도량도 용이와 해서 To understand this well, then considerations of the physiology of the physical body, physical states, the physiology of the body, so that then the body itself may be taken as object of consideration in exercises. Then furthermore, there are within the physiology of the body, within the body channels. There are channels there, and one would be introduced to, informed regarding these channels so that these may be exercised. For within the channels are the moving winds, and the principal exercise is the exercise in the moving of the moving winds. For the reason that everywhere the states of conscious awareness are coextensive with the moving winds, and therefore we train the moving winds. 아이 다른 내단이야 오지랑 게 당비 치투가 중앙이나 아니 샘라 라원 토고 샘라 라원 토서나 아니 다 냠네 가지치기베 간지치기베 다디 수수 나고라 레바다 냠네 다 수수 나고라 라바 찍바 차가래서 When independent control is exerted over the moving winds, then this is to the achievement of independence of mind. And therefore, we train in order to achieve independence of mind. Where it is achieved, then firmly in hand are any choices one would make regarding what they do by way of their practice. 와이 다데 이게 담고 르르 빅디 아니 나랑도 다 르 구주 매바다 르 내단 상고고와 아니 르르 지금 파게 다간다 자 롱스 내단 야고 용하지도라 당기 르기 다 파게 간다를 봐서 요 구주 매바 아니 르 간다베 대단 당 아니 야고신 간다를 때 르기 내단 이게 차방지 야고 여바지 다고스 담고 셈이 쳔바지 아니 그 간다 르기 내단 대부분은 대부 소고야 아니 대부 여바들에 배 무트는 내야 어디서 간다 담고 르기 내단 삼을 찍다세 다티네 이버디 나 르디 나가다 르다 나니로 다 나기 거네 아니 맞다 지금 남도 요야다 아니 지금 파게다 간다 나기 거네 맞지 매버세네 나기 나제 친다도 나제제 아니 나제제 나가 삼로땅 아니 나 마마와세 나 주가 어디데 친네 아니 그게 남도 용다 답시체 어디서 개침부 차대요 그래서 Then the physical body is taken as the subject of consideration so that it would be improved overall in its
fitness, for the health and fitness of the moving winds along the channels. And so then the agitated action of the body would be brought under control, and a stillness brought about for the physical fitness, the physical well-being that one has in mind. And one achieves this by recalling that this is one's project and purpose, and then observes the body, the physical body, to see how it might be improved, and improves it then. But then there is, in addition to the body, the speech. There are physical action and verbal actions. Then regarding speech, spoken expressions, instead of these, say, silence would be enforced, so that observing silence then to the discursivity of thought is brought under control. These are techniques to employ. 약간 이제 딱고 이제 더 얼마나 내거다. 나디네 쌤그 일래야 얘기 돈에 아니 딱 일이 가서 어디 남도기 요하면 안다 일이 도스 템보스네 투야 요하면 딱 이제 간다 누가 있습니다. 그게 류디 남도기 요하면 가서 나디 아니면 만주기 아까니 아니 한다는 나는 비리 아니 간다 남도 용을 당토야 아니 류지 내백이 터는 류 유부메 받다 내가 상황 되겠다 디숨디 땅아서 당고 그게 딸롱이 냐네 제게 당고 망시도 이게 상황고요 그래서 어디 자동 장원라 그래서 이제 농화 이승대 템포도 그래. Further explanation will come naturally. As well, there is, in addition to the physical and the verbal, then the mental and the exercises for reducing the discursivity of mind, to compose the mind and bring a stillness to the mind. Here are exercises for which are physical, verbal, and mental. The physical one, the controlling of the discursivity which would agitate the body. The verbal, the consideration of speech itself to enforce the silence for the reduction of discursivity. And then mentally, the controlling of discursivity. Here then, this control becomes the very basis for the exercises of the moving winds along the channels. 이 일상은 벌써 그러나 쌤만 라고는 참아는 소 뒤온데 팀인데 딱 같은 거 팀님시도 소 류기 팀님 소 지금 아니 다쌤 팀님도 좀 많이 더신 그런 것도 제시 대기업이 어려서 Regarding the mind, then in the dissolution from coarse states of conscious awareness into subtle states of conscious awareness, within the discussion of these dissolution stages, there are principally the beginning stages that are of physical dissolution, followed by the stages which are of the mental or dissolution of the mind, as has been laid out before. 세상다 같은 것도 치 류기 시험도 미규다고 당고 미규다고 되는지 얘네 도와다고 되는지 얘네 미규다고지 도와다고지 아니 가난 매제다고지 아니 마음에 바로 왔다고 치 류기 때문에 좀 시 명들이 다 그것이 살아서 Those dissolution stages of the external physical body are named the mirage-like dissolution stage, the smoke-like dissolution stage, the firefly-like dissolution stage, and the dissolution stage like the guttering lamp. These four terms apply to the dissolution of the external physical body. 이네 치 류기라 왔다 때문에 산이 남남식 term 시험도
지면 나갔다고 해서 안다 배 진디 나가를 팀바다고 있다 배자니 아니 당분 나와시 되네 제바지 되네 녀도 되네 왜세스 민들 바시 되네 스타는 위어래서 Tadine tempa takwa. Tempa takwa. 자, 가르쳐 버려. 강 간스 보트서. 나 얘는 tempa 나 아니 지면 나갔다 어 지면 제메르 나가나도. 가 아니 아니 나와 제바 아니 니어토 당 아니 왜살라 류 팀차니 남실 팀바와 아니 남실 팀베 버디 아니 빼디 지면 나가를 빼자래 그래서 무슨 위어래서 알았어. Following the dissolution stages of course, physical states of the body are the dissolution of states of conscious awareness of mind, described metaphorically as a dissolution bringing on consciousness like a cloud-free sky in which the events of appearance, increase, near attainment, and clear light occur. 뭐야 딱히 기분 비용도 삼아 딱 같이 차버서 삼아 딱 아주 밖에 치기 사단 팀이 딱 남실의 팀이 온디 한번 나와서 되네 제바 되네 얘도 생도 좀 딱 이게 팀은 되게 딱 치기 나와서 그나 다들 류 팀은 가도 아니 사출의 팀마다 그 치기 중앙 팀인지 연구가 와 다른 남시 팀이 온디 잡아 치기 팀은 되게 위험한 난게 치기 다 위험하다 난게 다마도 치다 위험하다 이게 다들 중앙 팀을 가도 치다 그래 난게 다 그래 제 신인이 제거 쌤랑 그런 팀들이 아니 난게 다마도 치다 위험하래서 In the dissolution stages, then what occurred? After the dissolution stages of the physical body occur, the dissolution of consciousness in appearance, increase, near attainment, and the event of clear light. Whereas during the external physical dissolution stages, which are the disintegration of physical elements of earth into water element, and so on, during the process, there are both external and internal indications of the dissolution stage. But in the dissolution stages of consciousness itself, there are no external indications, no external signs, only the internal signs. 뭐야 또 이제 잡았다 치기 다 셔라 내가 찍지 네가 치기 다 마셔 셔마토에 가서 꼭셈 있다 배라고 주간 참고하는 말을 잘 배셔봐 차는 치기 내가 불어도 온부가는 누이살 가는 참 나는 셈 참고하는 수 랩살해 그래서 내서도 셈 시도 차와도 말다 셈 차와가는 누구서 셈 차와가는 누구 잡았다 콜 거기 치기 다 되게 셔라 내가 나기 다 셔고 다 나기 다 셔라도 배드 간데 잘해봤으나 아니 또 뒤뒤 로직이 나기 병게 되듯이 아니 또가 뒤뒤 임바라 야 다봐서 잡았다 팀바다 되게 되게 괜히 매 나가 되게 건달 남나 집에 잠아 빠냐 진짜 자 가봐세 그냥 다외 션 다외 집에 가서 내가 차대봐 되게 기주 상조지 뒤뒤지를 빼자리 그래서 나와. Then there are no external signs that occur during the
dissolution stages of consciousness, no external signs, for the reason that coarse states of conscious awareness are now inactive, and only the subtle states of conscious awareness are active. All coarse states of awareness are inactive. Exposed now are only the subtle states, not yet the very subtle state, but as of yet only the subtle state. And at this point, no appearance of external signs, only the internal sign, only the internal indication. What is the metaphor used to characterize this? The autumn sky of the 4 seasons in a year. In the autumn, a cloud-free, perfectly clear sky, which is suffused by pure white moonlight. 여기까지 먼저 별게 나와. 그 장가 동벌을 나와도 여기 잡혀가니까 아마 나와 그 이만도 현다 칸에 잘못 투야. 이제 이 시작이었어. 근데 시작 거야기다 가르치는 시작을 게임 가르쳐 뒤사람 게임 가르쳐봐라 했으나 아 게임이 가르치는 지구열에서는 아 인가 아주 매기가 인가 연재라야 아니 딱 아주 짜가나네다 자 아마 라마라 짜니요로다 자 로장니나 대비 롱 탐제마 하네 롱들 또 되니 아니 딱 쇼게 짜가 누가도 되니 짜 오면나 마 밤에 인간을 말려고 요래도 다 되게 괜찮네 아니 나와 시작이 그래서 그래서 come to my 밤에 come to my 밤에 다 ninga lev네 감판에서 내리래요 but the come comes to me 가르쳐 다 감수는 되게 반대 팔을 돌리기다 그래 되게 저와 꼭 도망을 시파 저게 어떻게 되고 아마 밥인 거 잠깐만 밥 생들 잠깐만 밥을 인간을 내발 때니 나와 시작을 해서 감수는 되게 거대게 appearance then characterized as light. The autumn sky, free, perfectly clear of clouds, suffused by pure white moonlight. During appearance, nothing but the suffusion of pure white luminosity as of moonlight in an clear autumn sky. Only this and nothing else appears, and the condition for this appearance, what is conditioning such an appearance? It is the channels that are upward from the heart being the mother of the channels. Up above these, there is the descent of the paternally inherited seminal fluid or bindu, that as it descends along the channels and comes to rest at the heart, then is conditioned for the appearance. This. 사디마 또 이번에 대야 아니 아주 다 다시 연애 뭐 관자 거기 감디 함기 소기가 같이 함기 거라 남바지가 같이 대저랑신디 추이 맞이 오마 투도 밤네 아니 닝가 틀었다 자고 치려마 내용이 있는데 아니 나와티 셔기가 그래서 Tapos de la 밤네. 자고 인게 자고나 나마 밥대로 밥을 때니 아니 다 나와티 셔가 그래서 Explaining the occurrence of appearance, the condition for it is the descent of the element from the crown. That element which descends from the crown appears in the form of an inverted syllable hum of a watery quality that descends downward,
descending downward, it arises in the channel wheel of the heart, and appearance occurs. 때 간달 또 간달 컴디게 마슈니 레벨 때네 딱보다 남이 나와 치료는 되게 답에 아주 대중 그게 간달 치료는 수시하고 되게 상당히 말. 그 남이 따와 남이 따인데 수술로 나와도 돈에 되게 샤르기를 만도 치료는 수 유들에 나와 샤르기 이거 말해서 But the descent of the element, which melt then the sins do not conceive of this in terms of an external appearance appearing to perception. It is the qualia, apparent experience without an external appearance corresponding. Therefore, appearance and empty appearance are terms for it. After the occurrence of appearance, then the subtle mind upon the subtle moving wind, as these grow subtler, become subtler still, subtler yet, as they do, appearance then dissolves into increase, and the event of increase occurs. When appearance dissolves into increase, when this occurs during its occurrence, what appears is the same in the autumn sky quality, and the skies being perfectly clear in that quality, but whereas during appearance the light in that autumn sky was moonlight and a white, here now it is the red of sunlight which appears.
아니 나와 대샤기 어려서 지단 야르네디 네디 커요레디 지워요야 디디워라 야네디 말 아니 상내다가 전에 말 인걸 봐 닝걸 봐. 다 다들이 다이디 디뭐 팔로토베 제디 야네 마슈네 인걸 봐서 가만히 살아 다들 사내니야 때와 내가 인걸 내고 이 말을 토베기다 이게 아기 남아 요바세 아통기 남아 요바세 근데 라시 매기 남아 요바세 거야 빨래니 인걸 레온디 야 뒤요 보러 뒤요인데 야 뒤 인걸 레온디 아니 나와도 잘 요래서 During radiant red increase, the condition for the occurrence of the radiant red increase is, whereas for the white appearance, it is the descent of the seminal fluid from the high end of the channel down to the heart. Here it is the rising of the maternal element from the secret place, which rises upward in the aspect of the syllable ah, with a fiery ah rising toward the heart. When it rises and reaches the heart, then reaching the heart, it is conditioned for radiant red increase and disappearance. And as is the case for white appearance, it is a qualia. It is not an external appearance perceived. It is a qualia, as is the rising and the radiant red increase. No, it's here now. Since the tongue was covered, this is the moment of the. This is the moment of the dissolution of appearance into increase. Of the four empties, it is the very empty. 아니 참기 주제대로 목받나 나툼 지기도와 나툼이 차바 나신지다 근데 지금 나와 전에 한달 뱉다 준데 제처럼 전부준 라데 나팀도 네 두두지 나와 자기 어려서 Increase then dissolves into near attainment. Increase dissolving into near attainment is characterized like the preceding two appearance and increase to the same autumn sky, which remains clear, but now there's no light, neither moonlight nor sunlight. It is then differently like the moment after sundown, before the moon has yet to rise, in that moment of thick darkness, and it is the appearance of dense
darkness everywhere, and there is at this moment no memory whatsoever. This is the moment of the occurrence of dissolution, of increase into near attainment. 뭐야, 나 되게 나디 nieto 그 명들은 nieto다. nieto 가도 나와디 샤라고 긴제 가르쳐버려서는 다 땡기 틀에 까보디 마파 와기 틀에 마음이 야르고 아니 인가게 미시비 틀에 나도 그니 좀 채. 아니 지금 가오는 수거는 지금 수거이다. 아니 그 nieto 팀에 nieto 샤로레스 nieto 샤로 튜르스는 이 나와디 샤로요레스 미식비 tigle로 미식비 tigle디 미식비 tigle디라 아니디 막 감니 제사를 감이 되네. 아니 간도 가오 가서 자라도 가비게 하는 루드 나로 추가나시 추니. 한끼들 네가 냠도 다 이게 자주 트렌드나 또 팀바인다. 이게 미시버나 팀 두두바인다 다 나와 샤로레스. 지선디 저디 야야저 말 감디 디 찍찍라 치바 그니까 제일 자주다. 그니까 제일 자라 그냥 자라 가비게 하지는 네가 냠도 가비게 하나시. 레바인다 고 배트만은 난 팅다 그래서 따이는 캡치 야바나신데 아니 나올 가리 칠로라 아니 캡치 가리 덴데르기 케가 여러 대요말 얘네 된 잡으러 뒤터오듯이 미식을 시간 되는 잡으러 미시비 감감하니 두두니 아니 인게 따두나 추거로 와다 인게 따두나 추두자마다 추다가 나와 용단 저러 와 아니 가오 가이접스 짤 간다 짜 친구들 요새 내가 누가 해서 기도 가비 바 편사 기도 내가 제선들은 낙통이 되는 거죠. 나와셔 어디 This event is named near attainment, called near attainment, referred to as near attainment, and for the reason that this appearance occurs as it does from the conditions which are the paternal element, the Hindu, has descended from the upper end, and the maternal element, Hindu, has now arisen from the secret place. The descending and the rising then meet at the indestructible Bindu at the heart. Their meeting and intermixing creates the effect of when a clasp container is fastened closed. Here in the heart center at the indestructible Bindu, the maternal element and paternal element meet. The clasp is closed and the appearance is of near attainment, the dense darkness. 뭐야? 하여튼 얘도 되라 얘도 되네. 이 단위 지그래서 얘도 되라. 대서 나와디 지어다. 나와서 얘도 맨날 배 체매체. 아니 디네 셈기다. 셈 교어도 얘기 셈 강가 봐 가사. 간다 지어 셈 팀도. 또 세스도 배다 시리. 권의 연결지 그거다. 권의 연결지 있어. 얘도 되라 얘도 전체도 체매체 얘도 얘를 전체는 전에야. 당분 얘도 당분 통화시라는데 전부다 제바지. 얘는 제일 이진 이번에 제바지는 매워. 얘도 체매차고. 但얘도 체매디 아니까 이거도 얘도 체매내다 셈기. 거기 유어줘야 셈기. 내 자식 가리는 이게 뭐랄까. 답에 오늘 당분 또 개월내 시리 니저로 와. 농생이여로 와. 시 농생이. 다니 시아를 먼저 잡아 안에 가르쳐라는 치워버려 세셔봤어. 그래서 아니 데메 여타데 샤르사르네 데메 제메니 또 샤르사르잖아니 신도 저하고
시기 쌤들 내내니 또 세셔기를 해서 There are two phases to your attainment. A first phase in which there is a residual limited memory, and the second stage of total absence of memory. Following the second, then the basic, extremely subtle basic mind, that is the consciousness and the moving wind, which will be of the re-embodiment, appears as clear light. 거의 다 빛을입니다. 나만도 간다를 다 미직 깨네 다 시위에 발도 다 무슨 바디를 디바도 레버에서 다 치름 타마 치든 다 미리 시월에다 다시 살아서 다 걸티드자마다 치에 다 할때 자단 땐 차에서 Here then is the sequence for any person from birth through to the very end of death. Here we have reached the very end point, after the very end point, at which point it is said here the individual is deceased. Now we have covered all signs and indications of the stages culminating in final death. 이게 뭐 현상은 다 치워를 세스인데 뭐 쳐봐 소고기로 치워를 세게 뭐 쳐도나 아니 다 냠리 내가 차오지 차기 열어서 And hereby now you would be primed to recognize clear light, and were you to recognize clear light here, you would have achieved that excellence in that practice. 딱 재단다 나왔습니다. 아니 저세 네 단단한 저 아주 로를 샤르투야 매바 인도자마다 아주 단단 로라 바치라 장네 아니 저만 샤르투자마다 수루선나 따다 뭐처럼 소투야 따디냐 맨날 같이 차기요. 그래서 These three appearances and clear light don't register with us presently. What we do is exercise our states of coarse conscious awareness so that we register the subtle clear light when the time comes. 따디 장야지도 같은 것도 룽아 뭐 주체야 돼. 그래도 들어보면 아주 룽아이와 진주의 룽, 손색의 룽, 냠내의 룽, 캡지의 룽, 토색의 룽. 다 룽디 자라 대절을 배주단다 룽나. 좋아 치고도 잡아다 룽디 뭘 승부고 나다 룽다 대생활 바꿔야 돼. 아니 대시게 해서 The exercises for training this are exercises of the 5 basic winds. The 5 basic winds described last week, that are the upward moving wind, the life sustaining wind, the downward moving in, the downward moving wind, the pervasive pervading wind, and the balanced wind. These 5 are exercised. The application is to exercise of these 5 basic winds, so you would know these 5 basic winds. 제가 가지고 들어보면은 인주의 룽디 전바에다 전바다 지구라. 내색 내대 모르지요. 손색의 룽디 인가라 모르지요. 다리네 냠내의 룽디 떼와라 제. 캡지의 룽디 루이 차시 가. 그 강강 공통의 강강 가다 루이 차봐요 같이. 다 둘색의 룽디 쌍내라. 공부해 가지고 어디 고민했지도 나도 가지고 루이종 제가 해서 보시. As described, the upward moving wind
is located from the throat upward. The life-sustaining wind is located at the heart. The balanced wind located at the navel. The pervading wind located throughout the whole body. When meditated upon, it is to meditate on throughout the body. And then the downward clearing wind, which is located at the secret place. Oh, yeah, that. I think on that, because you religion, that, around that, so that some of the time, that around the time that Nyamle, which is on some of the time, so Nyamle, near to member Yoyaga Tadala, Samuel Jonder Chibu, Samuel Jonder Chabala, and in Tambo Pole Lunga, Rangi, never Tobago, Lunga never Tobala, Lunga Zaz, by Shambo Yabukoya. Tell a blue that I have Yuba. Oh, it's not the Dick Channel. Tamazo, other Yamling, Bechani, the Liching we are response. Isn't the current member Chebala? Current member, chick member cigarette, member, and a lay member cigarette, lay member Chebala, sim the any genre, then the singing back. Yamling, the conduct to Suzuki's. Seven that and that Yamling. By the time of the Chanju semi Yamling touching, but you want to balance. And was that semi that to get Pecham Gogurwa. That semi that to get in the round of a lung to get Gorwa. Until it's out to get the gate and Chama the Martin, but the Pemato Chanwa. Then the week's exercises, that there are the week's exercises as they are our primary consideration in view of a practitioner who in their principal practices would bring to fruition, for instance, their various meditations in the awakening mind of Bodhisattva. For bringing to full ripening the awakening mind of Bodhisattva, the mind is exercised. For the exercising of the mind itself, there is an exercise for independence, for gaining independence and control over the moving winds. In order to gain this control, one exercises, lengthens, stretches the channels. In order to do so, one knows the physiology of the body. All of these are required components. Oh, yeah, to do the social, they tour unit, on the tour to the tour, men, and on the Lungjurgi, the Luzon schedule, the death awesome. Now there's no more time. If there are questions, and we can take questions. If there are no questions, then we can exercise the moving one. Yeah, There are no questions, then let's meditate. maybe on the down, look at Lungjurgi. Any reason that legal trading. Any Zalungi, I forget what she has named Lungi. Never forgot to get under the ship of the Yoyan and that book. Forget Lung to this round to let the Lung to Nesu Gun, and it is Lugi. Say, Todd, Yamdo, Semgi Migba, any Lungi, Rawan. What is the Kangal, Yamdo Yogachen, and the Lucici response. Now, no questions then has us exercising for our physical fitness a exercise of the channels and the winds. Call it an opening of the channels and the channels for the winds, so that the moving winds may be deliberately controlled to achieve a control and the independence which follows from control of the moving winds. And in order to exercise that control, one retains the breath, controls the wind at particular sites, at particular locations. The object, then the moving winds, controlled at certain sites in a complete exercise for our fitness.
어였다. 근데 넘버서 대한 직 수수 내단 야고 매바다 아니 직 수고로 이거 직강에도 여러 있는 것도 쓰는 냐면 제신을 그 가지고 영어 드리요. 야 수고 대고 유 강에 매는 유저 지도에 있는 수고 최대 자기 어려서 Then you all there, respectfully, those of you who are not physically capable of the exercise, who meet with some physical difficulties doing them, it is okay for you to concentrate in the exercise, which are mental exercises. Then though for you, those of you who can, then you may exercise physically too, so that it becomes a physical exercise. 어였다. 수분이 있는 거지 기름진의 수 아니 다 나관이 돼 구두체 가는 저는 구두체 아니 대체하고 가는 소리 아니 수고야 시험보시는 슈트가 제수 Now, for those of you who are able, then adopt the Vajra posture and then make of your hands fists that you then place on your thighs. And then you sit erect. 아니 다 도시 아니 롱비야 도시 설직이도 되네요 독세네 아니 전발 까투나 야고요 전발 까 지울라 가요 전발 가요 저 가다 전발 까 주시다는 전발 독세 우에 그냥 까 아니 우까 아니 맞아 또 선수 뭐이 우도스 우도 약간 또 고토스 예라 거라 나제 아니 예라 거라 나제 가만 찍 나다니 나는 아주 가만 찍 세샤 디나 도스 예라 나 지게 이 손시 Then in an inhalation once or twice, you inhale to then control, capture, and hold the breath where it may be held. It may be held at the crown, at the heart, at the throat, but here we'll capture and hold it at the throat. And then holding it at the throat, then revolve the head to the right 5 times and revolve the head again to the left 5 times. And in a minute, then we will do the 5 rotations of the head to the right, then 5 rotations of the head to the left, the throat, when controlled at the throat. 롱 수수 단단 아주 롱 육체부 해야 돼요. 그러나 고민도 있는 롱 대니스미야 되네. 때문에 행기를 했지 이제. 아니 그것에 행기 롱이야 된. 아니 제발까. 아니 밖에도 신나. 찾아자는 롱이야 사단 우야 된다. 거랑아 잡사는 곧 길을 줘야 뭐지샤. 아니 롱마 실 흘러지 말려고 해서 And those with experience who are able to do inhale forcefully twice or 3 times in this way, to then control the breath at the throat, inhale so that the wind is controlled at the throat and controlled there. Then the first 5 rotations to the right are done, after which point there's a pause and the body stills itself in the center and then relaxes to contract downward slightly this way. 야, 아무도 있나? 가만 지금 우야 대저지 이 숨도 우야 야 대는 우도 가셔서 Okay, so then here we go. And as I inhale once, twice, a 3rd time, then you inhale too, and then capture the breath at the throat. 1, 2, 3. 거라죠. Now do the rotation. Now do the leftward rotation.
But then returning to the center, then release the breath. 아니 되게 수족에 양면도시 내조 하고 내조 거기는 아니 동바다 대화다 아니 라심 해봐다 아니 다도 미유 왜 아니 톱적이 왜 아니 제부 추구대 상태가 공부하더니 열에서 Those who are not engaged in deity practice, then as they inhale, may conceive of the exhalation being a emptying out into an empty, pure emptiness. Those who are engaged in deity practice, then may, in the exhalation, conceive of this as a simultaneous bliss and emptiness without intrinsic nature and of the resultant dharmakaya. 예, 근데 오마 르드선바 아직 뉴버드야지 저기 지울려야지 아니 지우나라 파 뉴버드 칸데 뉴버드레체 당도 최대한 돈 계시게는 한데 레베 나지 레버 백 나라 백 레버 게스네 아니 리버세와 아니 템바 템바 아니 레베게 나자들 사야다 근데 그게 제시 방법이 여기에 두 Tatini lune, right? Lune, then the never the yard and the chitula, chiwala, dan levala. Then, 아니 레버나 왜 최소 삼바치나 아니 뭐 레버가 초대된들 팬도 친구 드시면 이제 그렇다 in the release of the breath, then conceive of the release of the breath being a release of a force that carries upward into the crown of the head, through the brain of the body, and as this occurs, it treats diseases in the brain and improves recall and clarity, all occurring as the force is moved through the brain up to the crown of the head. 얘다 한번 먹으면 찍찍이거든 검사는 지지야 지금 양조관은 보다 양준이 아니 숨chen 잘 나나 주책으로 얘는 나 롱치로 될 찍세 그냥 거는 찍이 들리시나 아니 리세페하고 살래서 다 이제라 때네 알레드네 사랑하고 내려래 하면 하지 사람아 되게 우봉봉원 사람아 집에 막고 여러 거쳐서라 아니 다디 우마르이도 딜라 찍지 아니 안테데 단조건이 찍이 그렇지로 말로와 말로 못하다요 아무 공부하다 검사다요 물어 아니 당고 때네 양경고 양권에 아니 잘 찍지야 그 어쩌다시나 아니 there's control. Then the exercise might be done so that on an inhalation you do the 5 rotations to the right and the 5 rotations to the left, and then relax the body, collapsing slightly, and exhale, and then you repeat and repeat again in what becomes a active, productive exercise. Oh yeah, that 손생일놈이 내서리 인가라 아니 손생일놈 제요 데라 동이야 인가라 그래 인가라 까네 아니 대한 또 사제치고요 그래서 This is followed then by the exercise of the life-sustaining wind, which is located at the heart. An inhalation is made, the inhalation is captured and held at the heart. 제가 손생일놈 되지나 다른 손생일놈 만나서 유lum오비아도 저 손생일놈들에 있는 손생일놈 참 다른 게 아마 더 저러 돼 요새들 손생일놈이 찾아 데이터 인가를 열어서 Generally, the respiration, inhalation, exhalation at the course
level is the activity of the life-sustaining wind, which is located at the heart. But the life-sustaining wind is itself subtle, and the subtle mother of the wind systems is just that, the life-sustaining wind at the heart. 다른 인간을 지도자가 가진 나지제 소모 고주들 까마서 기름체 아니 내가 다이 소부터 여기 내가 가진 나시지 대로 제수. So just as before, adopt the very same posture in which you have made fists of your hands and placed them on your thighs and inhale. 다들 아버지 차제들 가지는 문제로 다진 고구체로 다들 나빠 수국이 생기고 지도자가 아니 나빠를 고주도 수 있는 고주도 바짱 가도 바짱자가 아니 짱자는 이 나빠들도 세에도 스코라나 우디인가 까다 스코라나 이제 아니 나빠도 마샤 야 나빠 디파짱 디기 코라나 이제 아니 마샤 아니 디샤사는 아니 내가 까가와가 아니 디 공부다 쇼바도 디기 코라 오 세는 코라나 이제 야 디기 코라나 이제 나 제가 가서 시작을 미시라마 제 도발을 해서 Now here the motions are different. The motions were motion of the head. Now we move the hands, and the fists are on the thighs, and then one arm and fist is extended to the right, and just now the wind is controlled at the heart, and then this fist goes in five rounds like this and is returned to the thigh, and then the left hand is brought up and goes in 5 times and is returned to the thigh, and then the shoulders are rotated in this way 5 times on the right and 5 times on the left, and this comes to 20 rotations, and one would exercise to be able to do those. Now let's do that. In the body like this. And as I count 1, 2, 3, then you go ahead and do it. Here we go. No, not to the left. No, the right should. You move the left shoulders and chin. Now gradually release the breath. Now, if you're able to, then this exercise is a good exercise for one's physical health generally, and then a valuable exercise for the exercise of the channels and moving winds. 가장 뜻이게 같이 So health specialists explain that the exercise opens up the lungs and the heart, and then allows for the full function of the lungs and the heart.
누구지도 그거 도와줘 또 실어봐야 나도 꼭 근데 냠도 지치기 어다서 And now there is too in the exercise of the belly controlled contraction of the belly and in the moving of it. 야, 다 디네 가래 메트로 룸 들어와 메트로 룸 언제 룸지 아니 가래 Kevin, 말해. 냠네 룸데 대화를 그 메트로 룸 새로 대화를 세대자마다 나와도 사제지 아니 또와도 도 얘기하다 또 칠렀다 거라도 동을 칠러 봤더니 나무 조금 늘리지 사람아 예 이거 참아도 이런 참아도 거라 되기는 이래서 This is followed down by the balanced wind at the navel, the radiant, the wind of radiant heat, the balanced wind at the navel, in an exercise in which the belly is distended in a rotation that comes in a contraction and a distension and a contraction of the belly. Here we go. 1, 2, 3. Yeah. Yeah. We did the right way. How do you not release that breath? 약간 아주 되게 지대가 더 다니는 아주 뭐 부부를 그대기 딱 트레이에서 배워 이거 아니 트레이야 봐야 지도라다 이제 되게 지시들이 제기가 아니나 맞아 되냐면 또 냐면 잘 보고 이제 좀다 거기 트레이야 깨는 되기다 감슈야다 네 지금 거기 영모도 아시아 슈야기 근데 또 냠내만 보여서 Ordinarily, the heat source at the navel is activated and the heat increases radiating from the navel. It is explained along these lines, and then in practice, the heat, that heat dissolves, melts the element, which then descends from above, and also the heat processes the klesha, the mental afflictions, and produces realization. 아마도 투생을 또 상내로 보내야 다디 유제들 다 제만 되지 아마 따때들 이제 때도 나투나 룽가 도저스는 류기 제와 유제 차그래 아니 또 치쇼디 아니 룽가 아니 룽라 조가르 셰데레 아니 디나네 개 치쇼는 시부디니 아니 아다 룽디 야고진 가오도 까투가 차서는 아니 셈 아주 셈이 남도도 저 까투야 답시야 휴식 입장이 어려 somos. Now we have no further time. There remains the exercise of the pervading wind and the downward clearing wind, the pervading wind, which is located throughout the body, the downward clearing wind located at the secret place. These would be exercised, and you doing these exercises and controlling the breath at the given site becomes a physical exercise, but is especially an exercise of the moving winds in order to control the movement of the moving winds so that the mind brings under control rampant thought.
거의 참 무슨 근데 샤게 인연이다 이제 저서 수고 되고는 대상하잖아 아니 가서 가서 팽개레스 아니야 무슨 마대 요요나 아니 거야 인지미지 제거야 되는데 말해 저소야 연내 답시 심바도는 지도야 요래 아니 인지미지 그 루제티 제거야 되는 마다 뒤단 거기 농조 남녀 주고 다 차게시나 되지 사람들이 혼종 차게들 납대도 딜러 뺐다는 게 되는 상황도 냐면 제가 기도나 팬도 얘기를 삼고 그냥 제가 이해라서 Anyhow, the time is up and we will conclude here. If you are able, physically able to do these exercises, then in many ways it is beneficial when you do so. But for those of you who are not able to physically, it isn't indispensable. It isn't absolutely necessary. There are many other techniques that you may practice. So this is not absolutely necessary. But if you are able and can to do these exercises, then I have presented them referring to the way in which these very exercises are presented by others who instruct in these exercises. We've followed those then. 그렇지 않니? 그리고 의미가 제일이 냐면 개침벌에 지도나 팬도 침부 열에서 Now, the dissolution stage meditations are critically important. To be able to meditate in them is especially important. 수수기다 세대기 수수기 치월리도 수수가 강에 마요야라 근데 개침벌에 근데 개치주는 치주들이 아마도 디디바 개와 디들이 양조 개와 신의 고기 요가 있나 개와 디네야로 디 양내디 빼마시 내가 쳐버려서 In this life, at the moment of death, when that occurs, so that it is a moment free of hardship, so that it is such a moment free of hardship, these exercises in dissolution are valuable. But most importantly, most important of that which is most important is the dissolution exercises, so that should one be re-embodied again, one is able to determine the nature of the re-embodiment through the exercise of the dissolution state. And thank you, and allow us to recite the closing prayer. Lome mare je don rowa yi na Yenandengewe Tema sumbe tsera kundu yang jambe yang ji zewe je zon tembe rimba kunsan tamji cho nyingne rube gena ni je sho rangi jishin tobe lamji ne shuja zewe changwe takji ge Rove yige mumba sejene Gyawe temba yunri zin yuri jik Temba rinjin chogi magyabang Gyagyan nyambar gyurwe chodene Nije jimbu yira gyurwayi Pende teje sawar jewar sho Seje gyawe mejun chenlele Venju chanchu lamgi rinle kyang Hardu namgi yila pete jing Gyewe tseba ringu gyonggiru jik Langzang zhubbe tungyen zhubje jing Gegen seje midang mimin gung Sera kundun gyewe mahwayi Namda lamdang shawar magire jik Gangze tekwa chola chuchu chu Sujin rula tumban deyi te Tupten namge taktum roche jik Tashi yazu chukun gyaguru jik. From my two collections, vast is space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eyes blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life's manjushri.
May I find the best of the paths of the complete teaching, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I hold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana and virtuous practice, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi chini sabe gewandi tendan rowa kundang dang tendang kebara jitsun lo san trabayi kebe nipu ridu seje shok karje rawe kurve shinkande pendan dewa malu jungwe chere sewan tete yasoyi Shabe side margo tengere chik Jambe bawo jere kepa dang Kunde sambo ande ande shente Tenda bungi jesu ndalo chir Kewa denda tamche radu Lusun shepe kewa tamche ge Mowa tangla shoktu mabande Dagi gewe tawa digu yang Sambo chuchi radu morge ji Chanju senjo rinpoche Maje banam je girji Kewa nyamba mepa yang Omne gondu pe urshu. And dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teaching of Venerable Sandra of the Shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful, generous, intents and castles. Please remain until psychic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantapatra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen, arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Okay, thank you all. Good night to you all.